actually runs through IRIS-NET. We use one N8000 that collects the input from the console, a music channel and a speech channel, runs the whole thing through a cobranet to the stage, so we don't have any analog multicore, it's fully digital. This NetMax on stage does the basic routing to the different sound systems, so one goes to the SP2A, another stereo pair goes to the DC1 for the Phoenix system, one pair goes to the TG amplifiers for the XLE, and the other feeds are going to the P3000 RLs that are driving the ZXs and the XCS 312s. And including even the amplifiers, everything that here is centrally controlled, and as I said, with this, whether on the front of house PC or with a tablet, you can just walk around and easily control everything. 방금 전에 제가 크리스찬이 XC312 시연을 할 때 무선 타블렛을 가지고 구동을 했었는데 이것은 아이리스넷을 사용했기 때문에 가능한 것입니다. 지금 이 현장에는 넷맥스가 프론트 오브 하우스에 한 대가 있습니다. 모든 입력이 그쪽으로 향해서 이쪽으로 들어오게 됩니다. 그리고 여기에 넷맥스가 한 대 더 있는데요. 프론트 오브 하우스하고 무대는 코브라넷으로 케이블이 한 가닥에 모든 신호가 날아오고 있습니다. 그래서 뭐 멀티 같은 것이 저기와 여기를 통해서 전혀 지금 깔려있지가 않습니다. 그리고 여기서는 넷맥스를 통해서 DC1으로도 가고요. TG7으로도 가고 여기 P3000RL도 갑니다. 그래서 그 모든 신호들이 여기에 있는 모든 스피커들을 구동을 하고 있습니다. 이 모든 것이 아이리스넷을 통해서 지금 소리를 듣고 계시는 겁니다. What I want to do now is give a little overview that NetMax is not only a product that's used in football stadiums like the Allianz Arena or the Berlin Stadium or all these big arenas. No. NetMax, because of its concert sound level signal processing, actually is a great, very versatile speaker controller for live sound applications, even if it doesn't look like this from the first view. So what I want to do now in the next minutes is to give you a little insight why an N8000 is a very nice, very versatile tool for live sound applications. 넷맥스 N8000이라고 하는 장비는 그냥 매트릭스 시스템이라고 했기 때문에 쉽게는 고정 설비에만 사용되는 제품이라고 오해를 할 수가 있습니다. 뭐 특히나 뭐 경기장이라든지 공항이라든지 굉장히 그런 큰 건축물에 그런 데만 적용될 거라고 생각하기가 좀 쉬운데요. 그렇지가 않습니다. 넷맥스는 콘서트 사운드, 즉 공연 내지는 라이브 사운드를 위한 아주 거의 완벽한 스피커 컨트롤러 DSP 역할을 수행을 할 수가 있습니다. What's IRIS-NET? I mentioned before, IRIS is a shortcut for Intelligent Remote Integrated Supervision. But IRIS-NET is actually a software shell that controls all its compatible devices. Now, what's compatible? If we have a DLL for it, then it's compatible. And the reason for us doing IRIS-NET the way it is that we know we could see some years ago that it is not just that you have a controller here or maybe a remote amplifier there. Down the road, pretty much everything will be able to communicate and you want some control to it. So having many different software pieces, that's not the answer. So IRIS-NET actually as a shell, you can see this is something like an operating system of your PC, where you have an operating system that works in the background and you use individual programs to do things. On IRIS-NET, you have IRIS-NET as a shell with common control elements to control completely individual devices. Now, IRIS-NET by no means is limited to audio devices. IRIS-NET would be able, Ethan has a control of his coffee machine through IRIS-NET. I mean, everything's possible. But so far, we are limited to some of our sound equipment. But it's important to know that IRIS-NET is actually designed for the future.
IRIS-NET이라고 하는 것은 아까도 조금 설명을 드렸지만 호환되는 장비들을 모아서 컨트롤하는 그냥 외형일 뿐입니다. 소프트웨어일 뿐입니다. IRIS-NET을 통해서는 단순히 음향 장비들만 컨트롤하는 것이 아니고요. 만약에 프로그램을 한다 그러면 예를 들면 커피 자판기 또한 IRIS-NET을 통해서 구동할 수가 있습니다. 여기 제가 좀 전에 설명드렸지만 여기 있는 모든 장비들이 IRIS-NET으로 구동이 가능합니다. 크리스찬이나 저기 프론트 오브 하우스에서 컴퓨터만 조작하면 여기 있는 모든 소리를 끌 수도 있고 뭐 어떤 행위든 할 수 있습니다. 그것이 IRIS-NET이고 IRIS-NET은 단순히 뭐 음향을 위한 어떤 그런 소프트웨어가 아니고 미래지향적 통합적인 소프트웨어입니다. So, devices that we can currently control under IRIS-NET. N8000, all the remote control amplifiers, TG amplifiers, DX38, and there are some wall control panels. Also, all these devices are currently controllable through IRIS-NET. IRIS-NET은 현재 N8000이나 P3000RL, TG7, 또 DX38 그 이외에도 컨트롤 패널들을 만들어지고 있는데 그 모든 상황들을 IRIS-NET 통해서 조정이 가능합니다. Let's take the close look. Live sound applications, touring applications for N8000. 그러면 N8000이 라이브 음향과 투어링에 어떻게 사용되는지를 생각해 보겠습니다. First thing, looking at a NetMax, people might say, hey, it doesn't even have a front panel control, not even a display. I mean, how can it be a live sound controller if it doesn't have a display? 아마 N8000을 처음 보신 분들은 다 이렇게 얘기할 겁니다. N8000은 프론트 판넬에서 컨트롤할 수 있는 것이 아무것도 없지 않습니까? 또는 LCD 창도 없는데 뭘 어떻게 컨트롤하라는 것입니까? 그게 무슨 라이브 음향을 위한 시스템입니까? 라고 물어볼 수가 있습니다. So if it doesn't have a front panel LCD, it is an install unit. 만약에 프론트 판넬에서 조정이 안 된다 그러면은 그건 고정 설치용 장비입니까? See, and that's not true. 그렇지는 않습니다. Because the reason the N8000 doesn't have an LCD screen with interface is very simple. An N8000 is not like a DX38, a fixed unit that has 2 in, 4 out, this amount of filters here, this amount of filters there. No. The N8000 has a modular DSP structure. So you put DSP blocks and elements in this unit as you need them. Because of that, there is no way you can access anything from the front because it really depends on what you do. So this unit needs always the big screen and the keys and the arrows of a PC in order just to work through. 첫 번째로 LCD 스크린이 없는 이유는 DX38이나 다른 어떤 스피커 컨트롤러처럼 딱 정해진 필터들이 그 위치에서 항상 고정값으로 있는 것이 아니기 때문입니다. N8000은 그 DSP 모듈들이 필요한 숫자만큼, 인풋이 필요한 숫자만큼, 아웃풋이 필요한 숫자만큼만 사용할 수 있는 모듈형 컨트롤러입니다. 그렇기 때문에 앞에다가 고정적인 LCD를 주고 내지는 어떤 키값을 주고 설정할 수가 없습니다. 단순히 뭐 크면 좋겠지만 컴퓨터 화면을 통해서 키보드를 통해서 내지는 아까처럼 뭐 스타일러스를 통해서 구동할 수가 있는 것입니다. So there's no chance trying to handle something like a NetMax with front controls. No. 그래서 프론트 컨트롤이 만약에 있다고 하더라도 그 많은 것들을 그 복잡한 것을 어떻게 설정이 될지도 모르는 것들을 컨트롤할 수는 없습니다. And let's face it, even controllers that do have front panel controls, when they're used with a computer in a network, these are disabled anyway. So yes, they are there, but they are not there. 만약에 지금 보시는 것 같이 프론트 컨트롤이 가능한 장비라 할지라도 만약에 그 장비가 소프트웨어를 통해서 컴퓨터에 연결되어 있고 컴퓨터를 통해서 제어가 되는 동안에는 프론트 컨트롤은 전혀 불가능합니다.